te tumana ko te mātau tipuna kia kaua e whakatipuria e nei koha tu hirunga i te papana. Tāna kia tau katoa ngā iwa tērā o ngā koha. Kia kore ei te wāhi nei e pau katoa te pohatu te kai. Nā hoki mai ki tēnei o mātau tipuna, a te Hopa Hemara Tukairangi, he tino taonga tēnei kia mātau. Ko mātau i wānui i ngā ngata o konei, ko te whanau panu. Mātau katoa, he tamariki whangai katoa mātau. Timata mai tēnei whanau, ia hēni mā taku māma, a Nāti, a Hopa, Rhonnie, a Joe. Koini mātau katoa, rātau katoa, he whanau panu. Rātau katoa, he whangai. Mātau katoa ngā tamariki a mihi Keita, whangai katoa. A wāhora ko te whiro, i whangai tia e ri. Tēnei, i whangai tia e Jean. Māua ko nui i nohotai me Jean. Ana, a Whiro mā waimari e rao, i nohotai rao i tō taho tō mātau kōka. Mātau katoa he whangai. He hai, nā te mea ko tō mātau kōka, he wahine matema. Kātika noho ko rihi. Ka re taru taka kōka i whakai ke tukuna tuari. A hakoa pēhea. Engari, ka roa e haere ana. Kua te ngākau. Me te mōhea nohoki, ka tiakina e Tutu rao ko Jean. A hakoa pēhea. Ko te mateke, ko te papa o te kōtiro nei, a Tutu. Ko rea mo te tuku tētai tahi tanga, kia patu i tana te mahi. Ko rea whakaia i roto i te kura, kia noho ake e tahi atu, ki runga i aia. Nāna tēnei whakawāte i ngā wākatu, i mahi hei rangatira, i roto i ona whakaro, nā Tutu, te kōtiro nei, taku tuahine, i whakanui, i tēnei au, i ngā wākatu. Hei, he whanaungatoni. Ari i prata kururangi, ane he kururangi, ana ko Tutu kururangi, ko mātau tunu e ena, katoa. Ai roto tonu i te whanau, mātau i noho hei whangai, i roto tonu i te whanau. Engari ko tēnei, ana, ka mihi anō mātau, ki tērā o mātau, anei, kia paratene ngata. Ki te korea paratene ngata, ko kore noho mātau, te whanau, a rua karaka ngata, ko kore noho mātau i runga i te papo tēnei au, ko noho whenua kore. Engari ngā tēnei o mātau, i noho whenua ai mātau. I runga i tēnei whenua kia wāwahi tia te whenua, anā hāwhi ki tēnei, hāwhi kia honenga. Wane tā huatanga o te wā, wane tā huatanga o ngā rere ke tanga i wānui te whānau. Kia whai marae mātau, te whānau pani, te whānau whangai. Kia whai marae mātau i roto i tō mātau whānau whānui. Ka re wangia wahi a mātau i roto i a honenga. Ka re wahi. Ka re mātau whenua nā honenga. A mātau whenua nā te krouane. Koe nei mātau e noho whiritahi nei i wānui te pōhatu nei. Ki te whakanui i tēnei pāpā o mātau. Tēnei pāpā e hera nei no tātau. Tētai wāwai no ngā tiawake. Hako tētai wāwai no konei. Ka re mātau te mohi te whakapā. Tā reira, e te pāpā, moareu tipuna. Noho ngā wari mai, i wāngani i o tamari. I wāngani i o tamari i whāngai. Ka nui te mihi atu ki a koe. So, family, I want to acknowledge today the role that this tipuna has played amongst this whole family of Auntie Jean's, my mother's, and her brothers and sisters. That this man has contributed well to us because our tipuna ruakraka ngata was either murdered or died by accident. It remains a mystery among the family to this day, and it's one that the family kept quiet. For me personally, I see no reason for keeping quiet about anything. Because these are deep stories for us to share. It's about sharing the story. Because I want to tell you, Honengata named one of his children Korero. And as Korero aged, and he became anxious about this name Korero because it had too much to do with the hospital Korero. And then we had the other
the other daughter, who was also Horne's daughter, who was somewhat missing up the top, mental. But so for some strange reason, that name has gone throughout the family. And one would say, well, what are you doing acknowledging a person who's mental and granting it to all our children? What is this for? We cannot be mindless as we live in this world. We cannot be mindless even to the most afflicted amongst us. We cannot be mindless. And so it is that Honegata names a lot of the Auri children after these afflicted people. So it's interesting. And that happens in the Timu whanau as well. Because our dad, Te Whiro, he's named after a really, really well-loved member of the family. He hung himself in a willow tree. Now, why would you name your children Te Whiro in the circumstances? And I'm telling you, it was the nature of your tipuna, the nature of their minds at the time. Never, never put anyone down. Not a single person be put down. Understand that as we go forward in life, and we will know where our tipuna stood. And I'm telling you that's where they stood. And I'm telling you also, as Uri, you will understand that very clearly. Go forward in life and maintain that standard. The standard of your tipuna. There is no better calling in this life than to understand that and to give as much as you can, even to the most afflicted amongst us. Narere homa, Keita whakanui tēnei tipuna, Keita whakanui paratene ngata. Me ngā uri a paratene ngata kai konei tēnei ra, kai te mihi kaua tuki a koutou, tēnā koutou, kai hoki au kai.